power to record this. So what are the important properties? The resins should follow these properties so that it will have a good capacity in the exchange of ions. So the permeability of the packed column, permeability penetration, tight packing. Next, to degree of cross-linking, rigidity, cross-linking undali, rigidity undali, and strong packing, close packing of resin structures undali. Then they should have some porosity. Ions observe about, right? Next is swelling. Swelling eప్పుడు వస్తుందంటే saturation level వచ్చినప్పుడు swell అవుతుంది. మనకు ఈ పాయింట్ మీద ఇక్కడ స్వెల్లింగ్ అనే పాయింట్ మీద తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాం. జస్ట్ అదే స్వెల్లింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే జనరల్ గా పోర్స్ అన్ని క్యాటయానిక్ అండ్ యానియానిక్ సైడ్స్ అన్ని కంప్లీట్ గా ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఇంకా అది పనికి రావాలన్నప్పుడు స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది. బట్ దాన్ని మనము రీజనరేట్ చేసుకోవచ్చు. Cation exchange can be regenerated. Okay, all the cation positions which are there. Okay, porosity means pores and చిన్న gaps ఉండాలి. Porosity. అంటే ఇప్పుడు కాలం ఇట్లా ఉంటుంది. స్టేషనరీ ఫేజ్ ఇలా ఫీల్ చేస్తుంది. ఆ H+ అయాన్ ఎస్కేప్ అవుతుంది కదా. H+ అయాన్ పోయినప్పుడు దాని ప్లేస్ లో ఇంకో కాల్షియం ప్లేస్ లో మెగ్నీషియం అక్కడ కొంచెం గ్యాప్ అవుతుంది. ఆ పోర్స్ ఉండాలి, లేదంటే స్ట్రక్చర్ డిస్ట్రక్షన్ అయిందనుకో ఆ పోర్స్ ఇమ్మీడియట్ గా రెజిన్ ఆక్యుపై చేసే ఛాన్సెస్. సో మినిమం పోరోసిటీ అలో చేయాలి. అప్పుడు ఈ వేరే ఏవైతే అయాన్స్ సపరేట్ చేద్దామో దే కెన్ బి అబ్జర్వ్. ఓకే, and nature of the functional group, kind of ion exchange, and the strength of the functional group, distribution coefficient. Distribution coefficient depends on the rate of traveling, distribution coefficient between the stationary and mobile phase. Number of functional groups, capacity of the region, H+ ions. Capacity thereby depend on the number of active sites. So these are the basic properties. Next one, ion exchange equilibrium. This is next point in the syllabus. Ion exchange equilibrium. అంటే ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందని చెప్తున్నాం. ఇట్లా కాలంలో ఫీల్ చేస్తున్నాం కదా. ఈక్విలిబ్రియం ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందండి? చూడండి, REH అంటే రెజిన్ కి H+ is an active site. R is a resin. Now when you use sodium hydroxide, ఇంతకుముందు ఈక్వేషన్ చూపించాను టేబుల్. This H+ ion is replaced by N. ఇది ఒక ఈక్వేషన్. Now, why I'm taking 2 moles? Because calcium takes 2 moles of resin here because it is in +2 charge. Here resin is in minus charge, but -1 charge, right? So 2 moles of resins get accommodate this calcium here. So దీనికి ion exchange equilibrium. Look at this. The net result of the ion exchange reaction can be expressed with the replacement of equivalent quantities of like charge. Equivalent quantities, same number of ions. H+, 1 H+ is replaced by N+. Here, equivalent. That means what is a calcium equivalent to? Weight by charge, right? Weight by charge. To charge it to. So equivalent to, not number of cations or anions. It is equal to the equivalency of cations or anions. Suppose if you take Cl-, 1 OH- is N. This is equivalent to, right? But for calcium, 2 moles of resin is equivalent to calcium. Other. So this is equilibrium is establishing equation is indicated by double-headed arrow like this. Both sides, forward and backward reactions takes place. They goes on. Okay, exchange. So here, so how to write when there is an equilibrium between the
reactants and products, you can write a rate expression or K, equilibrium constant. What is equilibrium constant? The concentrations or activities of the products by activities of the reactants. This is equilibrium constant, or it is also called as selectivity coefficient. That is, equilibrium constant K is equal to activity of products by activity of reactants. Now, what are the products here? Activity can be written concentration. Okay, it can be written in concentration terms. Concentration. So here on the product side, what you have concentration of NAR and concentration of HPS by concentration of RH or HR by NAR. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే యాక్టివిటీ నిలబ రాచండి కాన్సంట్రేషన్ ఇంటూ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ కాన్సంట్రేషన్ మోలార్ మాసెస్ లా ఆఫ్ మాస్ యాక్షన్ అప్లైస్ చేస్తాం A is equal to concentration into F. So same terms repeat అయితే like concentration దగ్గర ఏ టర్మ్స్ అయితే రాశారో ప్రోడక్ట్ లో NAR and HPS ఇక్కడ the function of NAR and H both are same. Product side and rate. So the basic idea is దీనిపైన క్వశ్చన్స్ కూడా వచ్చాయండి ప్రీవియస్ లో, కానీ ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది, వాటర్ టెక్నాలజీలో వస్తుంది, సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. సొల్యూషన్స్ ఆయనకి ఈక్విలిబ్రియం అక్కడ ఉంది కదండి, అక్కడ కూడా వస్తుంది సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఒక 3-4 డిఫరెంట్ K1 K2 లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ మీరు ఒకసారి చూస్తే K1 K2 K3 K4 ఇచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అని అడిగింది. Easy question. So this is ion exchange equilibrium. So here now try to summarize this. What exactly is ion exchange equilibrium? Ion exchange equilibrium is nothing but it is a forward and backward reaction between the exchangeable likely charges ions. ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతారంటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీస్, నాట్ ఇన్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీస్. ఈక్వలెంట్ క్వాంటిటీస్ అనే పాయింట్ ఇంపార్టెంట్, అండ్ దట్ ఈస్ సింపుల్ ఆల్సో. కాల్షియం +2 వచ్చినప్పుడు 2 రెసిన్స్ వస్తాయి, +3 వచ్చినాక అల్యూమినియం +3 వస్తుంది, 3 రెసిన్స్, AlR3 టైప్ రాయాల్సింది. ఓకే, నెక్స్ట్ K is a constant, right? Equilibrium constant or selectivity coefficient. Next step. So with this theory part, you try to read underline this part. Pseudo equilibrium constant can be not a perfect equilibrium constant. Next one, effect of pH of the element. Element at the end, from the beginning, elution and a biogram. Eluent and mobile phase uses now, but surface it acts as a forcing liquid. 3 different liquid is column, just imagine 3 liquids but it's surface. So what any bite is certain mobile phase uses solvents. Okay. So now pH effect is also there. If pH effect impacts amino acid separation is not bad. In the amino acids deuterion formation, deuterion it will have both positive and negative signs. Isoelectronic point. So if you change the pH, that deuterion will move, depends on the pH condition, either it moves on the cathode side or anode side. So pH has very high impact when you are trying to deal with, when you are trying to separate different amino acid mixtures. Okay, so this is pH effect. Next one, effect of complexing agents. In general, suppose you are
dealing when you are suppose imagine you are dealing with rare earth metals. Okay, rare earth metal cations separate చేద్దాం అనుకున్నాం. డైరెక్ట్ గా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ క్యాటయాన్స్ అన్నిటిని ఇందులో వేసేసారండి. దేర్ ఎల్యూషన్ టైమ్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ టైంలో బయటకు వచ్చేసి అంటే సపరేషన్ మే నాట్ బి హ్యాపీ. Separation does not happen. So in these cases, what you have to do is you have to add some complexing agent as a agent. These changes are complexing agents. Complexing agents addition different ions will have different rate constant with the EDTA response. Definitely they will have different rate constants. Suppose if K1 is greater than K2, so first calcium get complexed with EDTA, isn't it? So calcium EDTA will come out first, then magnesium will come. This is what exactly happens. So when you are dealing with rare earth metals, there is a chaos in the outcoming product. To make it clear, you should always add a complexing agent so that your job will be easy. Hope you are understood. So this is a complexing agent process. Now, as I mentioned earlier, pH will have some effect on the separation. So now look at this. Compare the both graphs A and B. Now look at this. We are trying to separate calcium and magnesium. If you see here, the peak height is good. First, I'll talk about B. Okay. Here, the peak height is good. Here, some broadening of the peak you can observe. Peak broadening until the number of theoretical plates are less. Peak sharp వచ్చిందంటే theoretical height plate ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ theoretical plates అంటే ఏంటంటే resin rigidity structure. Here, resin, how good the resin, how effective that resin is. ఒక యూనిట్ ప్లేస్ లో ఎంత స్టేషనరీ ఫేజ్ మీరు ఏమంటున్నారు స్టేబుల్ గా ఫిక్స్ చేశారు. రెసిన్ స్ట్రక్చర్ కూడా డిసోసియేట్ అవుతుంది అపాన్ కీప్ ఆన్ యూజింగ్ ది రెసిన్స్ క్యాటయాన్ అండ్ ఇచ్చింది. దే గెట్ ఆల్సో డిసోసియేట్, ద స్ట్రక్చర్ విల్ డిస్టర్బ్. సో హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద సెకండ్ గ్రాఫ్ 0.7 molar HCl is taken. 0.7. So its pH is different, right? pH is equal to how much pH here? What is the pH here? Concentration of H plus ions, how much it is? 7 into 10 power minus 1, right? So from this you can calculate this one. So here pH is different. So based on the concentration, pH of the acid also changes, right? So now if you observe graph B, here the selectivity is poor, but the resolution is good. What does it mean? Selectivity ante vaati madhyalo distance baagundi. Calcium and magnesium, they were well separated. Sorry, that is resolution. They were well separated by good distance. That is resolution. But the selectivity is poor. Look at this. Potassium selectivity is good because the peak height is good compared to magnesium peak height. Here, broadening of the peak is taking place. So here the selectivity is poor, but the resolution is good. They are separated by good distance, that is resolution. But the selectivity, if you see, potassium is nicely selected because the peak height is good, but the magnesium is not that much high. The peak height is bad here. When you are changing the concentration from 0.7 to 1 molar HCl, what is happening here? Both selectivity and resolution both are good. Look at this. Now K plus and this is magnesium plus. Look at this. The magnesium plus, the peak broad is less compared to the previous. Isn't it? This is good now. That's why I mentioned your chromatography that it also get affected by pH. So by changing particular pH, you can get a good output. Okay. So here now you can also observe what is there on y-axis and x-axis. Okay. Concentration versus ml of element. Next we'll talk about selectivity.
Same thing here. Selectivity comes from the resin structure. Look at this. Resin's performance, selectivity and resin's performance for an anion, whether it may be a cation or anion. Selectivity is there for both the exchange resins, cation exchange resins and anion exchange resins. So if the greater the selectivity coefficient is nothing but what? Equilibrium constant. So greater the preference for the ion. As I mentioned here, K1, K2. Equilibrium constant, if it is greater, it will be selected first when compared to the other one. So the selectivity is, we are talking selectivity of the resin performance. So selectivity indicates how your resin will perform. Okay. Next one. Relative affinities of the values of resins for different ions. The affinity of the cation resins for H plus N and anion resins for H minus N is defined arbitrarily at 1. Arbitrarily and first 1 అనే దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకున్నాం. ఏంటి ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ 1. If it is less than 1, the selectivity is poor. If it is greater than 1, the selectivity is good. సో ఫస్ట్ మనం ఒక నంబర్ అనుకోవాలి, ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. అంటే ఈక్విలిబ్రియం సాచురేషన్ పాయింట్ అయినప్పుడు రియాక్టెంట్స్ టు ప్రొడక్ట్స్, దీనికి ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాస్తాం. K is equal to products by reactants. ఇది 1 అని అనుకుంటాం. The ratio between the products concentration and reactant concentration is 1. That means same number of reactants are present, both in the resin and in the outside within the column. ఇది ఒక arbitrary condition distance. From there you can derive how effective your resin is working. Positive work చేస్తుందా, negative work చేస్తుందా, from there you can, isn't it? Yes. Okay, next. Some experimental observations have been formulated into the number of useful rules. So after doing so many experiments in the ion exchange resins, there are some useful rules. These rules are manual. They are manual. By taking help of these rules, you can easily separate the components in the minimum. So these rules ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే మీకు పోగానే ఏ సాల్వెంట్ యూజ్ చేయాలి, ఏ రేజిన్ యూజ్ చేయాలి, మీ చార్జెస్ ఎలా ఉన్నాయి, మీరు అట్లీస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుంటారు కదా. సో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్, అలాంటి క్యాటయాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ రిజన్స్ యూజ్ చేయాలి, బట్ అన్నిటి గురించి ఒక కైండ్ ఆఫ్ కంక్లూజన్ పాయింట్స్. ఓకే, సో రీడ్ దీస్ పాయింట్స్. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ at the end of this slide, the rules for the predict of observed order of affinity for the groups. Look at this. Greater the charge in the ion, greater will be the affinity. Already I explained in that previous slide. Diagram slide. Let's see. If the more is the charge, greater will be the affinity for the resin. Okay. So this is a general order. And in the elution time, look at this. Lithium, H plus, Na plus, NH4 plus, K plus, Rb plus, like this. Suppose in the load of 4 pick which of the following will yield first in an ion exchange chromatography? You should be able to answer this. So ఈ ఆర్డర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కొన్ని బేసిక్ అంటే అన్ని ఈ ఆర్డర్ మొత్తం బైహార్ట్ చేయడం కష్టం. But you can create your own now, like mnemonics or any tricks you can develop on your own. So as of my idea, look at this. If you observe here, lithium is the first group element, sodium first group element, potassium, rubidium, cesium first group elements. Okay. Now moving on to the next line, magnesium second group element. Okay. And calcium. They should not be clear. It is repeated.
Yeah, beryllium is also checked. And after that, lanthanides are coming out. Look at this. Then thorium, manganese, then OH minus. At least ఇది గుర్తుపెట్టుకున్నాం. H plus, OH minus. వీటిని స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ లా తీసుకోవాలి. H ప్లస్ ముందు అవుతుందా, H ప్లస్ తర్వాత అవుతుందా? సొల్యూషన్. హాలోజన్స్ ఎక్కడ అవుతుంది? Cl మైనస్, Br మైనస్, IONs. ఒకవేళ ఓన్లీ హాలోజన్స్ ఇచ్చేసి ఆర్డర్ రాకుండా అట్లీస్ట్ దే ఆర్ సింప్లీ ఫాలోయింగ్ మాలిక్యులర్ రూల్స్. Chlorine, bromine, iodine, isn't it? So you have to spend at least 5 to 10 minutes time on this series so that you will be able to understand, okay, what kind of, that order we are following. Is it clear? Please work on it. More affinity means it will come later. I will show you. I already explained from this image. Look at this, read this. Highly charged molecules are more tightly bound to the resin, so they travel slowly and they elute later. Charges ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటాయో, ఇక్కడ ఓన్లీ చార్జెస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ అండ్ చార్జ్, ఈ రెండు కన్సిడర్ అవుతాయి. సపోజ్ చార్జెస్ తో పాటు మీరు pH చేంజెస్, కాంప్లెక్సింగ్ ఏజెంట్స్ యాడ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తే దే ఫాలో డిఫరెంట్ order of elution, isn't it? So in general, the basic idea is if they have more charge, more will be the affinity, and more they get attracted to the stationary phase. And I will chala late ga vastayi beta, isn't it? So my suggestion for you is you have to spend little time on this series so that you will get some conclusion points how to remember that list. I already gave you my idea of how to remember this order, okay? And you can develop your own. Next, applications. This is applications. In the first application, removal of ions. From where? From household water supply. Household water, drinking water, ions and separates that. So here, calcium, magnesium, iron, these are ions are separated with sodium ions. Resin first or H ఉంటాయి, R plus and R minus and H plus. Equilibrium constant లో explain చేస్తాం. So this get replaced equivalent number of that. H plus is replaced by Na plus and H plus. So H plus is coming. So calcium, magnesium, and these Na plus ions are now replaced by the incoming calcium or magnesium or ions, calcium plus 2, magnesium plus 2, ions they are saying, maybe plus 4. Okay, so raw water is kept in column. So first cations are separated, then anions are separated. The outcome water, suppose you are taking first cation exchange resin, then anion exchange resin. So first in raw water వేసేసారు, raw H2O, cation exchange resins లో cations అన్ని separate అయ్యింది. Okay, then this water is pumped into anion exchange resin. ఇంకా మిగిలిపోయిన ఏంటంటే the outcome will be only H plus and OH minus ions. They combinedly gives you pure water. This water is called deionized water. Deionized water having conductivity. Look at this conductivity, 10 power minus 6 more percentage. Important and it is less than, actually less than electrolytes. That means very less. Okay, distillation karna better. Distillation technique karna better. Fractional distillations are based upon heating, based on the boiling points of the components. I boil it is precipitate ga maradam leకపోతే evaporate avvadam, tarvata pure water ఏమైతే evaporate అవుతుంది. If it is more hard water, it takes more time for boiling.
Okay. So more time it will take. But this is a very convenient method compared to the dissociation. So this is simple removal of ions from the water. First application. Now the second application is separation of rare earth metals. Already I told you, the rare earth metals there is a complexity. Look at this. The alkali and alkaline metals are always difficult to determine in mixture, but can be easily separated by connection. In the separation of rare earths, look at this. The classical problem, the basic problem is this. Okay, is formally and previously accomplished by numerous and tedious fractional crystallization. Fractional crystallization is what. But now, due to the difference in selectivity coefficients, okay, different rare earth metals will have different rate constants K1, K2, K3. Isn't it? So that selectivity quotient for the rare earth metal ions are nearly identical to each other. And directly ions తీసుకున్నాం. Almost identical to each other. అంటే K1, K2 అన్ని within seconds లోని అంటే like అంటే 10 minutes తర్వాత అయినా రావచ్చు. But 10 minutes to 11 minutes gap లోనే అన్ని rare earth metals బయటకు వచ్చేయాలి. So you won't get a clear, picture of the outcome. So to overcome that, you have to add some chelating agents like EDTA. What is EDTA? How many moles of EDTA get bound by calcium plus? Can anyone answer? How many moles of EDTA is utilized for calcium plus binding? Put your answer in the chat box. How many moles of EDTA is utilized for calcium plus binding? 4 moles, 4 moles, 4 moles. Any other answers? Because I said -4, it will, I think you might have ideas. EDTA carries -4 charge. That's why you have mentioned 4. Any other answers, guys? Daikar sir, Hanuma sir, Manohar sir, Karnakar sir, Kirtana madam. 1 mole, Manohar sir, right answer sir. It is always 1 mole here. Never be 2 moles or 4 moles. Because there is only one, this EDTA, calcium EDTA, or you can say simply take EDTA. EDTA is having a cavity in its structure, EDTA. Lambda structure. Octahedral structure form of అందులో 4 oxygen donors ఉంటాయి, 2 nitrogen donors. In the EDTA. So total 6 together. So they take 6 positions of the octahedral. So inside there will be a cavity. This cavity is accommodated by only one element. Either it is calcium or zinc or magnesium, whatever. So central atom will be always one. It does not depend on the charge. That charge can be donated to the same. Okay. So always one calcium is needed for binding with EDTA. So where we stopped over? Here in this selectivity coefficients. When you directly deal with the rare earth metals, they always have identical rate constants, equilibrium constants, isn't it? But when you use EDTA, the selectivity coefficients are altered to varying degrees of rate constants. That K factor will completely change. Here in the earlier case, they are almost equal, I said. But now they have different rate constant, equilibrium constant, so they differently come out from the, in the different time they will come out from the product. So this is the use of EDTA, chelating agent, in rare earth metal ion separation. Next, separation of trace elements. Trace elements అంటే చాలా తక్కువగా దొరికేది, very rare.
అంటే దేర్ క్వాంటిటీ ఈస్ వెరీ వెరీ లెస్. అంటే మనం ఒక 1 kgని రిఫైన్ చేస్తే 1 గ్రామ్ కూడా రాకపోవచ్చు. అలా ఉంటుంది ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్. సో 1 kg ఆఫ్ రా మెటీరియల్ తీసుకొని మీరు రిఫైన్ చేస్తే, రిఫైనింగ్ అంటే తెలుసు కదండి. ఇన్ మెటలర్జీ యూ విల్ డూ రిఫైనింగ్ ప్రాసెస్, రైట్? Separation. Separate your interested element from the components. So here Mendelevium and Einsteinium, these trace elements are also conveniently separated by Einstein. Look at this. The common step in determination of trace metals in water, copper in milk, trace metals in water, copper in the milk, and the recovery efficiency. This is the common step. Look at this. One of the important examples. Yeah, product which you have multi react system. Okay. Now, isolation of Mendelevium before this ion exchange technique was difficult. Now, after that, it has done very easily. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా పడవచ్చు అంటే ఈ థియరీ మొత్తం జరిగిన తర్వాత 2-3 బుల్లెట్ పాయింట్స్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ఒకటి ఐన్స్టీనియం సెపరేషన్ అండ్ మెండెలియన్ ఫాలోయింగ్ trace elements are separated by using ion-exchange chromatography. In milk, is traced or identified by whichever the fine chromatography can. Advanced technique. Advanced technique. Advanced technique you always go for a basic question. Which are the following? Okay, effective question. Advanced technology. Normal chromatography, the TLC, the ION-EXCHANGE, the HPLC. Please see that screen, separation of trace elements and
Hello, can you hear me? Thank you, Arshu. There is some sudden network issues. So thank you for waiting. Thank you for being here. Let me share you the PDF. Now, is the voice is clear now? Otherwise, yeah, please, if you say yes, I'll proceed. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you. So, in the separation of trace elements also it is used. Now, we'll move to separation of amino acids. As I mentioned already, in the amino acid separation, it is mainly for pH dependent, isn't it? Because these amino acids have amphoteric nature. Amphoteric nature of this group makes acids make it possible to change sign of the charge or to remove the net charge. Isn't it? Amino acid structure, what is the basic structure of amino acid? R, CH, OH, right? So, CO, carboxylic acid and amine. So, what happens when you change the pH conditions? COO minus and NH3 plus takes place, right? So, this is called deuterium. Both charges, both cation and anion, both charges carried by this structure, but it will not move either cathode side or anode side. And deuterium behaves as a neutral, but it is a charged species. Neutral in the sense of it will not move either side of either cation or anion. So if you change the pH, imagine if you are using acidic conditions, what happens? H plus is get attacked at this COOH minus. So what is left? Plus charge is left on this. So it will move to cathodic side. Cations get affected. If you are using basic condition, that means the pH is greater than 7, then it will move to anodes. Isn't it, guys? So based on this, the isoelectric point can be changed. What is meant by an isoelectric point? By changing in the pH levels, that amino acids can be separated, isn't it? So there you are taking 20-30 amino acids at a time, isn't it? So by changing pH conditions, acidic basic conditions, so they're traveling towards a different anode and cathode also changes. So the separation becomes easy, isn't it? So here, what is meant by isoelectric point? Can anyone answer? At which that amino acid does not migrate. That point is called isoelectric point. What is isoelectric point? The point at which the amino acid does not migrate towards cathode anode. That is called isoelectric point. And a point at the point is nothing but particular pH. One particular pH. That is acid. Okay. The pH at which your amino acid does not change is called isoelectric. Yes. Yes. Very good. So, by small changes in the specific pH, you can happily separate a number of amino acids at a time by using ion exchange chromatography. The next slide, before going into this slide, it's already 9:47, right? Okay. Let me discuss. Deionized water. I already discussed deionized water means ions are removed from them. I already explained in the cation anion exchange resins. What kind of ions like sodium, calcium, iron, copper, and anions such as chlorides and sulfates are anything else. But to deionization, what happens in deionization? It does not significantly remove uncharged organic molecules.
The structure of the resins are always charged particles, right? Charged what the stationary phases. But if there is no charge, the molecules we are using, if they have no charge, they are not separated. Organic molecules like what viruses, bacteria, they cannot be separated. So for that, we add chlorine at the end because microbes can be killed by that chlorine. Isn't it? So that is deionized water, the theory part we can take. Next one, water purification. Same thing again. Hope you can. But in the water purification, there are a wide variety of methods are there. Filtration reaction, sedimentation reaction, distillation reaction, biological process, and a semi-permeable membrane to the reverse osmosis. Therefore, if you use a biological filter, biological membrane, then it becomes a biological process of separation of water, reverse osmosis. At what condition reverse osmosis takes place? With purification of seawater. In the seawater, it is purified by reverse osmosis technique. What is the important condition here related to pressures I am talking? At what pressure that reverse osmosis takes place? The pressure applied, the external pressure applied must be greater than osmotic pressure. Osmotic pressure is indicated by 5, is there in solutions chapter. The applied external pressure, when it is greater than osmotic pressure, then the water molecules, that means the pure solvent of water from the seawater travel towards the pure solvent side. I draw that. Let's see. One side you are taking, left side you are taking pure water, on the other side you are taking seawater. Seawater, seawater, both cations and anions and pure water. So you have cations plus anions plus pure water. EQUILIBRIA seawater. Cations into anions into liquids, right? So you are applying pressure on this side by using a piston. That is called P external. Okay. If the P external is greater than applied pressure, if the P external is greater than osmotic pressure, pure solvent water molecules will travel from seawater side, right hand side to left hand side. So inside will complete pure water. So pure water. Okay. Where osmosis ఎప్పుడు జరుగుతుందండి జనరల్ గా ప్యూర్ సాల్వెంట్ తొందరగా ఎవాపరేట్ అవుతుంది దే అప్లై maximum pressure on the water level, so this water will travel into the right hand side, pure water will travel to the right side. In general this is takes place because seawater contains some salts. The surface area of this right side is occupied by non-volatile components, that's why evaporation also less. So the pressure applied by the vapor molecules is also less. But on the pure water side, evaporation is more. So the applied pressure by vapor molecules is also more. Then water will move from left to right side. This is the general happening when you put both seawater and pure water side by side. They are separated by a membrane, semi-permeable membrane. That means they will have membrane having some pores to allow this water movement, isn't it? So what is the basic condition in reverse osmosis? The applied pressure. So in generally what is happening? Pure water travels from left to right in general. So by applying some pressure, you can stop this movement of flow of solvent molecules. There it will stop. The pressure at which, the pressure at which movement of solvent molecules stop from pure solvent to seawater side, that pressure is called osmotic pressure. Is it? Then what is reverse of that? Seawater side nunchi pure water side, a seawater lo unna pure water molecules travel. Ante reverse order lo, ante right hand side to left hand side.
isn't it? That is reverse osmosis. అది జరగాలంటే osmotic pressure కంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్రెషర్ పెట్టాలి. Then the solvent molecules will flow from right side to left side. Isn't it? So UV light కూడా జెమ్స్ ను కిల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు UV light కూడా. Okay. In general గా don't get confused here. In general గా movement of solvents only happens from high concentration to low concentration. కానీ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అంటే హై కాన్సంట్రేషన్ టు లో కాన్సంట్రేషన్. కాన్సంట్రేషన్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు మాత్రం ఈ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ. ఇయర్ సీ వాటర్ ఈజ్ మోర్ కాన్సంట్రేట్, నో డౌట్. కానీ అన్ని వస్తున్నాయి అందులో, కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది? ఇప్పుడు సీ వాటర్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. సీ వాటర్లో వాటర్ ఈజ్ అ సాల్వెంట్ అండ్ సాల్ట్స్ ఆర్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్. But traveling of what is happening in the reverse osmosis, only pure solvent particles. If the membrane has a property, it allows only solvent particles, not solute particles. అందువల్ల separation అవుతుంది. కానీ జనరల్ గా మీరు ఏమనుకుంటారు, వాటర్ తో పాటు సాల్ట్స్ కూడా వస్తాయంటే ఇక సపరేషన్ ఎక్కడ అవుతుంది? కాదు కదా. సో హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ సైడ్ వస్తుంది, బట్ నాట్ ఆల్ ద సొల్యూషన్. Only solvent particles are allowed through the semi-permeable membrane, not solute particles. ఆ సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రైట్ సైడ్ ఉంటాయి, ఓన్లీ వాటర్ వస్తుంది, అది రివర్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్. నెక్స్ట్ look at this. Yes, some disadvantages. Yes, in this there are some disadvantages, and today we will continue after 10 also, because there are some technical glitches. I have to complete these remaining slides. Okay, for 10-15 minutes, for 10 minutes. Try to stay on time. Okay. Now, what are the disadvantages? It requires buffers in the mobile phase. And the elution purpose of mobile phase is buffer solutions కూడా కొన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే pH మెయింటైన్ చేయడానికి లేదంటే ప్రాపర్ ఎల్యూషన్ కోసం. సో ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ఎఫిషియన్సీ. కానీ బఫర్ సొల్యూషన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో క్యాటయాన్స్ ఉంటాయి, అనియన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి, వీక్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. If it is an acidic buffer, it will have different properties. The basic buffers, acidic buffers, and two types of them, isn't it? So these buffers, look at this, which require proper washing, making the process lengthy. So buffers యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీరు కాలం యూజ్ చేసినవి ఒక కాంపోనెంట్స్ సపరేట్ చేశారు. ఆఫ్టర్ సపరేషన్ యూ హ్యావ్ టు వాష్ ద కాలం. సో ఎప్పుడైతే బఫర్స్ యూజ్ చేసి మీరు కాంపోనెంట్స్ ను సపరేట్ చేశారు, then this washing process will take longer time. ఓకే, అవంత ఈజీగా బయటకు రావాలి ఈ బఫర్స్. అంటే అన్వాంటెడ్ కదా, ఒకసారి ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత దట్ మొబైల్ ఫేజ్ ఇస్ అన్వాంటెడ్. ఓన్లీ యూనిట్ స్టేషనరీ ఫేజ్ రిమైన్ ఇన్ ద కాలం. సో టు రిమూవ్ దట్ బఫర్స్ ఇట్ బికమ్స్ టఫ్ జాబ్ ఫర్ యూ. దట్ ఈస్ వన్ డిసడ్వాంటేజ్. Look at this. The efficiency of the column decreases because buffers left in the column may contaminate the column. Next separation usually column panjayes. That's why. So these buffers decrease the efficiency. Sometimes it is difficult to achieve control over selectivity and resolution by ion-exchange chromatography. Selectivity ki resolution ki teda into the graph reaction. So it is not in our control first thing. ఇప్పుడు హెచ్పిఎల్సి అనుకోండి, మీరు సిరంజి ఎంత పెట్టాలి, అందులో ఎంత ఎంఎల్ పెట్టాలి, టెంపరేచర్ ఓవెన్ సెట్ చేయొచ్చు జీసీ వాడితే. కొంతవరకు ద అవుట్కమ్ యూ కెన్ బై సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ద అవుట్కమ్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కంట్రోల్ ద సెలెక్టివిటీ అండ్ రిజల్యూషన్. ఒకసారి ఇందులో పోసేసారంటే ఫిట్స్ అవి ఏ టైం రావాలో ఆ టైంకి బయటకు వచ్చేస్తాయి. తొందర అయిపోవడానికి కావాలి. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మా పీజీ లెవెల్లో ఒక కాలం రన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ర్యాన్ అప్ టు
So 3 to 4 days to get 70 to 90 hours push అవుతుంది అలా. సో అవి ఎప్పుడైనా రావచ్చు, ఇట్ మే టేక్ లాంగర్ టైమ్స్. So it will also have bad impact on your selectivity and resolution of the problem. Next one. Now buffers, see somebody is asking what is the use of buffers. Buffers are not used for washing here. Buffers are not used for washing. ఏం చెప్పారు? Listen to this carefully guys. Don't get confused. ఇది column. I speak in Telugu only for your better understanding. ఇక్కడ కాలమ్ ఒక రెజిన్ వాడుతున్నారు. ఈ రెజిన్ లో మీరు కాంపోనెంట్స్ పోస్తున్నారు. ఏంటి? ABC అనే కాంపౌండ్స్ మీరు సపరేట్ చేయాలి. అవి ఒక్కొక్కటిగా బయటకు వస్తాయి సర్టెన్ టైం ఇంటర్వెల్. ఇది పోస్తారు కానీ అది కొంచెం టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనుకో బయటకు రావడం. దీన్ని ఈ మీటింగ్ పుష్ చేయడానికి మనం ఒక మొబైల్ ఫేజ్ యూజ్ చేస్తాం, అంటే లిక్విడ్. అది కూడా పోస్తాం దీంట్లో. ఏమవుతుంది? అప్పుడు ఇవి కొంచెం తొందరగా రానికి ట్రై చేస్తాయి ఈ మొబైల్ ఫేజ్. ఈ మొబైల్ ఫేజ్ మనం బఫర్స్ యూజ్ చేసినాం అనుకో, ఏమవుతుందంటే అవి ఫాస్ట్ గానే వస్తాయి బయటకి. అని ఆ ట్రేసెస్ అంటే కొన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ బఫర్ సొల్యూషన్స్ దే రిమైన్ ఇన్ ద రెజిన్. అంటే ఆ వేకెంట్ పోర్స్ సైడ్స్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా, పోరస్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, పోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పోర్స్ లో ఈ బఫర్స్ ఆక్యుపై చేస్తాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ఈ కాలమ్ ఎఫిషియన్సీ అనేది తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేసుకోవాలి. సో బఫర్స్ ఆర్ నాట్ యూజ్డ్ ఫర్ వాషింగ్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మొబైల్ phase to complete the process a bit early. Ante. Okay? Hope your doubt is clear. Next one, applications of ion-exchange. ఇందాక మనం చేసిన అప్లికేషన్స్ కదా, అమైనో యాసిడ్ సపరేట్ చేసాం, ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ సపరేట్ చేసాం, లాంథనైడ్స్, న్యూక్లిక్ యాసిడ్ సపరేట్ చేయొచ్చు, ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ సపరేట్ చేయొచ్చు. ట్రేస్ అనాలిసిస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. రాడికల్స్ కూడా సపరేట్ చేయొచ్చు. ఇంటర్ఫియర్ అండ్ రాడికల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, radicals కూడా separate. Water purification, okay, అలాంటి వాటి కూడా. So this is about ion-exchange chromatography class. Okay, so మీరు డైలీ నోట్స్ చదువుకోండి. నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పెడుతున్నా, మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. బిఫోర్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ప్లీజ్ కంప్లీట్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్. అది చదవండి, ఆ బిట్స్ కూడా చేయండి, లాస్ట్ వచ్చిన బిట్స్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంది, ద పర్టికల్ సైజ్ ఆఫ్ ఐఏసి అంటే ion-exchange chromatography resin depends on what? స్టార్టింగ్ సైడ్ లో ఉంది. సో ట్రై టు ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. B and question mark doubt. That means anyhow you are right, that is mechanical aging. Next A, no, it's not A, it is B only. Mechanical aging, it depends on size, depends on mechanical aging, but structure of ikkada size and ichcharu kabatti separate. Size mechanical aging, ikkada structure annanu antundi. The structure of the resin depends upon chemical nature. Okay, first. Next one, the driving force for the separation of IAC is. What is the driving force for the separation of IAC? That we have discussed already. Try to answer on your own. Next, look at this. These kind of questions are made from the previous slide. For strong anion exchange resin preparation, which of the following amines are suitable? ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నా స్ట్రాంగ్ anion అని చెప్పేసి నేను అమైన్ అని చెప్పేస్తున్నాను, బట్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అమైన్ ఈజ్ మోర్ సూటబుల్? దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్. సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ అమైన్స్ ఆర్ మోర్ సూటబుల్? A, somebody saying B. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చింది, దీన్ని చూసి ఆన్సర్. ఓకే, దీంట్లో నుంచి క్వశ్చన్. సో ఒక క్వశ్చన్ అనే కాదు, యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్లైడ్. ఓకే, రైట్. Which of the following functional group acts as a weak acid cation exchanger?
weak acid cation exchanger. Comment your answer. Weak acid. అసలు ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్లు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే మీరు బేసిక్ నాలెడ్జ్ కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చండి. ఇక్కడ యాసిడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఏం చదవలేదు అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి మీకు తెలియదు. ఇక్కడ మీరు క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ అనగానే మీరు డల్ అయిపోతారు, అయ్యో క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్ గురించి చదవలేదు. బట్ ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీక్ యాసిడ్ అని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మన కామన్ సెన్స్ ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది. ఆప్షన్స్ చూడాలి జాగ్రత్త. క్వశ్చన్ 2 టైమ్స్ చదవండి ఇప్పుడు దాన్ని. దానివల్ల మీకు నియర్లీ 10 to 15 మార్క్స్ పెరుగుతాయండి ఫైనల్ ఎగ్జామ్. 10 to 15 మార్క్స్ ఈజీగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే బిఫోర్ going into the options, read the question twice. Read the question twice. దానివల్ల మీకు ఏమంటే యూ గెట్ మోర్ క్లారిటీ వాట్ దే ఆర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆస్కింగ్. కొంతమంది ఏంటంటే నేను ఎగ్జామ్ 2 hours ఉంటే 1.5 hours ఫినిష్ చేసిన, 1 hour ఫినిష్ చేసి పడుతున్నాను. దట్ ఈస్ నో యూజ్. 2 hours రాయాలి ఎగ్జామ్. క్వశ్చన్ 2 times చదవండి. కరెక్ట్గా ఎగ్జామినర్ ఇంటెన్షన్ ఏందో మీరు అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఆప్షన్స్ లేదు. క్వశ్చన్ 2 times చదవడం వల్ల మీకు ఆన్సర్ అందులోనే ఉంటుంది. కొంచెం ఇక్కడ చూడండి ఇలాంటి క్వశ్చన్. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొంతమందికి తక్కువ చదివి కూడా ఎక్కువ స్కోర్ చేస్తారు. మీ కంపెనీ అపోనెంట్స్ ఎట్లా అంటే మీకన్నా తక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తారు, బట్ దే స్కోర్ బెటర్. రీజన్ ఏంటంటే దే అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్. మనం ఏదో అవగాహన చదివేసి మనకు తెలిసిన ఆన్సర్ ఉందా లేదా అని చూసేసి పెట్టేస్తాం. అలా ఎప్పుడు చేయకూడదు. క్వశ్చన్ ఆల్వేస్ మీకు చెప్తున్నారు కదా, చాలా మంది ఎగ్జామ్ అయిన తర్వాత కీ చూసుకుంటప్పుడు ఇంత చిన్న క్వశ్చన్ ఎలా నేను స్కిప్ చేశాను లేదంటే మిస్టేక్ చేశాను చీ అని చెప్పి మిమ్మల్ని మీరే బాగా తిట్టుకుంటున్నారు. అంటే మీరు తొందరపాటులో ఏం చేస్తారంటే ఈజీ క్వశ్చన్ కూడా తప్పు పెట్టేసిస్తారు. తెలిసింది వచ్చినప్పుడు ఎగ్జైట్ అయిపోయి మొత్తం అన్ని ఆప్షన్స్ కూడా చదవరు. కొంతమందికి నాకు తెలిసింది అయితే పెట్టేస్తారు. తర్వాత మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ అయ్యో అంటారు. తర్వాత 4 ఆప్షన్స్ అసలు చదవరు చాలా మంది. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా అలాంటి సిల్లీ మిస్టేక్ చేయకూడదు. ఆల్వేస్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఉంటాయి బిఫోర్ ఆన్సరింగ్. అండ్ ఆప్షన్ మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయినప్పటికీ మీరు 4 ఆప్షన్ చదవాల్సింది. సో ఇది చేయడం వల్ల మీరు 10 to 15 మార్క్స్ పెరుగుతాయి. ఓకే, ట్రై టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ నెక్స్ట్ టైం అన్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ వీక్ యాసిడ్ అన్నాను. నాకు అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి ఏం తెలియదండి, ఇప్పుడే చేయలేదు అని అనుకోండి. అసలు ఈ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అనుకుంటున్నాను. వీక్ యాసిడ్ అని అంటారు. ఇక్కడ ఈ రెండు కూడా బేసెస్ ఎలిమినేటెడ్. ఇది కామన్ సెన్స్. నేను చెప్తున్నాను మీకు అయాన్ ఎక్స్చేంజ్, క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజ్, రెజిన్స్ ఇవన్నీ చదవలేదు, ఈ చాప్టర్ నేను ముట్టలేదు అని అనుకున్నారు అనుకోండి. అప్పుడు కూడా మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి వీక్ యాసిడ్ అనే క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు బేసెస్, ఇవి నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను. సల్ఫోనిక్ యాసిడ్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సల్ఫర్ కంటైనింగ్ గ్రూప్ విత్ యాసిడ్, హియర్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఈ రెండిట్లో ఈ రెండు యాసిడ్స్, కానీ వీక్ ఏదండి. సో ఇలా కామన్ సెన్స్ తో కూడా కొన్ని చాలా క్వశ్చన్ చేసుకుంటారు. సో యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్. మన సబ్జెక్ట్ అన్నిసార్లు యూజ్ కాదండి. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం కోరుకున్నట్టు పేపర్ రాదు. సో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది పేపర్. సో అన్నిటికీ మనం రెడీ ఉన్నాం. పేపర్ నుంచి చదివింది రాలేదు. మన సాడ్ పడుతున్న స్టోరీ అంటే జేఎల్ ఎగ్జామ్లో సార్ మేము చాలా బాగా చదివాము, సిఎస్ఆర్ లెవెల్ సిలబస్ కానీ వాడు బేసిక్ ఇచ్చింది సార్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఓకే అలా ఇవ్వకూడదు, పేపర్ అలా ఉండకూడదు. మనం బేసిక్ చదవకుండానే అడ్వాన్స్ ఎలా వెళ్తాము? మై క్వశ్చన్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. నువ్వు బేసిక్స్ చదవకుండా అడ్వాన్స్లో సిఎస్ఆర్ క్లియర్ చేసి జేఎల్లో కరెక్ట్ స్కోర్ చేయకపోతే ఏంటి లాభం? అంటే సమ్వేర్ యు ఆర్ మిస్సింగ్ ద లాజిక్. సో ట్రై టు ఫిక్స్ దట్. ఓకే, నిజంగా సిలబస్ కాపీ ఫాలో అయ్యి జేఎల్కి ప్రిపేర్ అయిన చాలా బాగా 6 months 8 months 1 year ప్రిపేర్ అయ్యారు. వాళ్ళందరికీ 300 దగ్గర ఖర్చు పెట్టేయడం, 300 దాటలేదు చాలా. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే పేపర్ ఎలాగైనా రావచ్చు. రిమెంబర్, మీరు సెంట్రల్ ఎగ్జామ్స్ రాస్తుంటారు కాబట్టి పేపర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బాగుంటాయి, మంచి స్ట్రాంగ్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడు కానీ పేపర్ తప్పే ఉండాలి నా ఒపీనియన్. అప్పుడు చదివిన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది. అది మనం కోరుకునేది, దట్స్ అవర్ విష్. కానీ మన విష్ ఎప్పుడు ఫిల్ అవ్వాలని లేదు. ఎగ్జామ్ పేపర్ ఎలా ఉన్నా మీరు అటాక్ చేయాలి. సో పేపర్ ఇలా వస్తే చేస్తా, అలా వస్తే చేస్తా అని మైండ్ సెట్ మీరు పోకూడదు.
That's my solution for today's space. So next, this is the end of the slide. I hope you people remember this guy, Muhammad Ali from United States. He's a great boxer, all time champion. అసలు ఈయన గురించి ఒక చిన్న మోటివేషన్ పాయింట్ ఉందండి. లైక్ మహమ్మద్ అలీ ఏంటంటే ఒక 20 years రింగ్లో, బాక్సింగ్ రింగ్లో ఇతన్ని బీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరండి. చాలా సక్సెస్ఫుల్ కెరీర్, చాలా ఫెరోషియస్ అటాక్. అసలు ఈయన గేమ్స్ ఎప్పుడు ఓడిపోవడం, లూజ్ అయిన గేమ్స్ చాలా చాలా తక్కువ. అంటే ఒక 100 games అంటే ఒక గేమ్ ఏదో లూజ్ అంటే. సో ఈ యూస్ టు సే ఏంటంటే ఐ హేటెడ్ ఎవ్రీ మినిట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. అంటే ట్రైనింగ్లో ప్రతి మినిట్ ఇష్టంగానే ఉండేది, ఇష్టం లేకపోతుండే. బట్ డోంట్ సఫర్ నౌ అండ్ లీవ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ ఎ ఛాంపియన్. There is one more quotation related to this. The one who bleeds more in the training will bleed less in the war. Isn't it? This is as simple as that. ఎవరైతే ట్రైనింగ్ చాలా గట్టిగా చేస్తారో వార్ సీన్లో చాలా అటాకింగ్ ఉంటారు. దే బ్లీడ్ లెస్ ఇన్ ద వార్ బికాస్ దే ఆర్ ట్రైన్డ్ వెల్. మనం కూడా అంతే అండి. ప్రిపరేషన్ అనేది ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ఎగ్జామ్ పోయిన తర్వాత ఏడవడం ఉండాలి. కొంతమంది ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత బాధపడుతుంటారు, పేపర్ కొంచెం ఈజీ వచ్చి 2 months 20 days అయినా సరిపోతుండే నా నాలెడ్జ్. అవన్నీ ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడవు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీరు ఏం ఏడవాలనుకున్నాం, ఏం చేయాలనుకున్నాం, ఎగ్జామ్ బిఫోర్, ఎగ్జామ్ తర్వాత మిమ్మల్ని ఎవరు గుర్తించారు. అంటే మీరు చెప్పేది కానీ రీజన్స్ అని ప్రతి ఒక్కరు. సక్సెస్ ఒకటే అల్టిమేట్ కాదు, కొన్నిసార్లు సక్సెస్ రాకపోవచ్చు. బట్ ఎప్పుడు కానీ యూ షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ఏంటంటే బీ యాక్టివ్. కాంపిటీషన్ అనేది ఎప్పుడు హెవీగా ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్నాయి 6, 7, 8, 10 పోస్ట్, ఇలా సింగిల్ డిజిట్ పోస్ట్ వేకెన్సీస్, నాట్ ఇన్ డబుల్ డిజిట్. సో కాంపిటీషన్ ఆల్వేస్ ఎవరైతే గట్టిగా ట్రైన్ అవుతారో వాళ్ళకే వస్తుంది. అట్లీస్ట్ ట్రై టు యాడ్ 3 to 4 hours ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. మీరు ఎంత బిజీ అయినా ఉండండి, మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అంటే ప్రిపేర్ కావాలి. మీరు బిజీ ఉన్నా, నాకు రీజన్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకోవాలి. వీఆర్ గుణ. సో మహమ్మద్ అలీని ఒకసారి రిపోర్టర్ అడిగాడు, సార్ ఏంటి సార్ మీ సక్సెస్ సీక్రెట్, ఎప్పుడైనా మీరే రింగ్లో విన్ అవుతుంటారు, అసలు మేము బీట్ చేసే వాళ్ళు లేదా అంటే మహమ్మద్ అలీ ఒక మాట చెప్తారు, మై అపోనెంట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ కిల్లర్. ఏంటి సార్ అలా అనుకున్నాం, మీరు కదా ఛాంపియన్ అని. మై అపోనెంట్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ అటాకర్, ఈజ్ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్, బట్ ఐ మేనేజ్ టు గివ్ హిమ్ వన్ ఎక్స్ట్రా పంచ్. That's it. ఇదండి ఆన్సర్. I managed to give one extra punch than him. నా అపోనెంట్ 3 punches కొడితే విత్ ఇన్ ద టైం నేను 4 punches కొట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దట్ ఐ విల్ బి ద విన్. అంతే కదండి, వెరీ సింపుల్. మీ అపోనెంట్ 60 marks వచ్చాయి, మీకు 61 marks, యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్, దట్స్ ఇట్. బట్ ఆ ఒక్క పంచ్ కొట్టాలంటే మీరు అంత టైం స్పెండ్ చేయాలి. ట్రైనింగ్ చాలా హార్డ్ ఉంది. సఫర్ అవ్వండి, కొద్ది రోజులు ఏం కాదు, టైం లేదు, నిద్ర తక్కువ. 10 o'clock పడుకుంటున్నారా, 11 o'clock 12 పడుతుంది. ఒక 1 hour ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది. మీ అపోనెంట్ కంటే మీరు ఒక్క పంచ్ ఎక్కువ ఇవ్వగలిగితే చాలు. Hope you understood. So to see your success, Genco కొట్టాలి అందరూ. మనలోనే గట్టి కాంపిటీషన్ ఉందని అర్థం. బట్ యూ హ్యావ్ టు do it maximum. Thank you for attending the session. Thank you all. Good night. Signing. సో ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడాలి, చెప్పాలని కూడా చెప్పచ్చండి.
Okay, thank you all of you. Good night. We'll meet in the tomorrow session. Thank you, one and all. Good night.